Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 The verse is somewhere, right? Okay. 289. Okay. Yeah. Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 8, Questions by King Parikshit, Text 9. Шримад Бхагаватам, 2 песня, 8 глава, вопросы царя Парикшита, 9 текст. Aja Srijati Bhutani Bhutatma Yad Anugrahat Dadrishe Yena Tad Rupam Nabhi Padma Samudbhava Aja Srijati Bhutani Bhutatma Yadanugrahat Dadrishayena Tadrupam Nabi Padma Samudbhava Aja Srijati Bhutani Bhutatma Yadanugrahat Dadrishayena Tadrupam Nabi Padma Samudbhava Aja Srijati Bhutani Bhutatma Yadanugrahat Dadrishayena Tadrupam Nabi Padma Samudbhava. Аджа, не родившийся из материального чрева. Сриджати создаст. Бхутаны, все, кто имеет материальное происхождение. Бхутатма, имеющий материальное тело. Яд, чей? Ануграхат, по милости. Дадрише, мог видеть. Ена, кем? Татрупа, его форма тела. Наби, пупок. Падма, цветок лотоса. Самудбхава, рожден из. Translation. Brahma, who was not born of a material source, but of the lotus flower coming out of the navel abdomen of the Lord, is the creator of all those who are materially born. Of course, by the grace of the Lord, Brahma was able to see the form of the Lord. Брахма, который появился на свет не из материального чрева, а из цветка лотоса, выросшего из пупа Господа, Творец всех существ, имеющих материальное происхождение. И увидеть образ Господа Брахма смог только по его милости. Purport by Srila Prabhupada. The first living creature, Brahma, is called Aja
because he did not take his birth from the womb of a mother materially born. He was directly born from the bodily expansion of the lotus flower of the Lord. Thus, it is not readily understandable whether the body of the Lord and that of Brahma are of the same quality or different. This must also be clearly understood. One thing is, however, certain. Brahma was completely dependent on the mercy of the Lord, because after his birth he could create living beings by the Lord's grace only, and he could see the form of the Lord. Whether the form seen by Brahma is of the same quality as that of Brahma is a bewildering question, and Maharaj Parikshit wanted to get clear answers from Srila Shukadev Goswami. Комментарий Шрилы Прабхупады. Первое живое существо Браму называют Аджа, потому что он родился не из чрева матери, имеющей материальное происхождение. Он появился прямо из цветка лотоса, который является продолжением тела Господа. Поэтому не совсем ясно, существует ли качественная разница между телом Господа и телом Брамы. Это также необходимо понять. Но одно можно сказать с уверенностью. Брахма полностью зависел от милости Господа, потому что, появившись на свет, смог сотворить живые существа только по Его милости, и только по Его милости смог увидеть образ Господа. Есть ли качественное различие между телом Брахмы и увиденным им образом Господа? Очень сложный вопрос. И Махарадж Парикшит хочет, чтобы Шрила Шукадева Госвами дал на него ясный ответ. Ajashri jati bhutani bhutatma yadanugrahat dadrishayena tad rupam nabi padma samudbhava. Brahma, who was not born of a material source, but of the lotus flower coming out of the navel abdomen of the Lord, is the creator of all those who are materially born. Of course, by the grace of the Lord, Brahma was able to see the form of the Lord. Брахма, который появился на свет не из материального чрева, а из цветка лотоса, выросшего из пупа Господа, творец всех существ, имеющих материальное происхождение. И увидеть образ Господа Господь Брахма смог только по Его милости. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dejatarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Maharaj Parikshit is bringing up some very important foundational points about reality. Махарадж Парикшит поднимает некоторые очень фундаментальные, основные вопросы о нас окружающей реальности. Yes, all different, very sort of basic features of existence and clarifying what those are. Это разные основные элементы творения, и он хочет прояснить, чем они являются. So, first of all, Krishna, he has a form apparently like us. В первую очередь, Кришна, кажется, что имеет такую форму же, как и мы. But is it really like our forms? Но действительно ли это как его образ, как наш образ? So then some analysis will be there to establish that no, his form is not really like our forms. И потом будет анализ, который прояснит, нет, форма Господа, она не такова, как наша форма. His form is Satchit Ananda, ours
are not Satchit Ananda. Его образ — это Саччитананда, а наше тело не имеет такие качества. Это правда? Да, кажется. Our bodies are very difficult, С нашими телами трудно, particularly as they get older. особо когда они начинают стареть. My advice for young people like Vraja Kishore Prabhu and all you other young people, У меня есть совет всем молодым, кто здесь присутствует, как Враджа Кишор Прабху и другим. stay young. Оставайтесь молодыми, Don't get old. не старейте. It's not worth the trouble. Это слишком много беспокойств, не стоит того. But Krishna, he also has a body. It has 2 arms, 2 legs. Но Кришна также имеет тело, которое имеет 2 руки, 2 ноги. And etc. and 1 nose and so on like that. It looks like our body. И там у него 1 нос и так далее. И это похоже на наше тело. But when you analyze a little more deeply and you understand the real, more of the characteristics of the Lord's body, then you understand it's quite different from our bodies. Но если поглубже проанализировать качество Господа, то вам станет ясно, что оно отлично от наших тел. So these things have to be clearly understood, as Prabhupada says in the purport. И как здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что такие вещи мы должны ясно понять. That the Lord has an eternal spiritual form. Что Господь имеет вечную духовную форму. Currently, we have different types of forms. А мы в этот момент имеем другого типа форму. But ultimately, we also have Satchitananda form. Но в конечном итоге также и каждый из нас имеет форму Сачит Ананда. But all of that is covered over right now by these material bodies. Но все это пока что покрыто этими материальными телами. So our real business in spiritual life, in religion, our real business is to uncover that eternal nature that we have. И наше настоящее дело в духовной жизни и во всем, что мы делаем, это раскрыть эту настоящую природу нашу. And understand our relationship with the Supreme Personality of Godhead on that basis. И на этой основе мы должны осознать свои взаимоотношения с Верховной Личностью Бога. That what we really need to achieve through approaching the Lord is realization of our eternal relationships with Him as His servants. И то, что мы на самом деле должны осознать, приближившись к Верховной Личности Бога, это понять наши вечные взаимоотношения с Ним в роли слуги. And this needs to be clearly understood. It is essential. И это четко нужно понять, это существенный вопрос. If we don't understand these points, but rather we think we are these material bodies, Если мы четко не понимаем эти пункты и вместо этого продолжаем думать, что мы есть эти материальные тела, and the Lord, who is the Lord? Well, He's a person in charge of all the facilities in this material world. а Господь, который, где-то Он, Господь, Он просто отвечает за все удобства, все условия, которые нам предоставляет материальный мир. And seeing I am this body and I'm part of this world, then my business is to get things for the body. И считая, что я есть материальное тело и часть этого мира, то мое занятие это нужно добывать вещи для моего тела. And seeing the Lord is in charge of all the facilities here, then His business is to supply me. Ну и так как Господь, Он отвечает за все материальные удобства, условия, то Его дело
поставлять это все для нас. And eternal life full of bliss and full of knowledge, well, I don't really know about that. А что касается вечной жизни и полное блаженство и знания, ну, я там особо об этом ничего не знаю. It must be some version of that. Ну, наверное, это какая-то вариация на эту же тему, что мы сейчас имеем. Just a more long-term life of sense gratification. Ну, скорее всего, это жизнь чувственного наслаждения, просто такая сильно удлиненная. By the mercy of God. Милостью Господа удлиненная. Спасибо Бог. Да, спасибо Богу, да, за это. So because people do not clearly understand these foundational points, И потому что люди не имеют четкого представления об этих основных представлениях. Shri Shri Gornitai Shri Giri Govardhan Ki Jai. Yes, because they don't understand we're eternal, Krishna's eternal. Our relationship with him is as eternal servants. Что мы вечны, Кришна вечен, и наши взаимоотношения с ним — это взаимоотношения вечного слуги. People get caught up in these other ideas that I should just enjoy, preferably indefinitely. И люди начинают запутываться в этих всех других идеях, что я должен наслаждаться, предпочтительно вечно. And I read many years ago, actually, a report about one priest who was looking forward, he was quite old, he was looking forward to going to heaven. Я достаточно долгое время назад читал одну статью об одном священнике, который был уже старый, и его цель была попасть в рай. Yes. He was looking forward. He was a big fan of the game called golf. И он был большим фаном игры, которая называется гольф. Golf. Слышали? Слышали о такой игре? Играли. Играли тоже? Нет? Много лет назад я играл. Я тоже когда-то много лет назад играл, да. Prabhupada said, it is the king of frivolous sports. Прабхупад назвал это царем такого видов спорта пустого провождения времени, как сказать, ну такого. Right. Что много времени можно потратить попусту. Самый лучший спорт для этого. Yeah, okay. So anyway, this elderly priest, he was big golf fan. Этот престарелый священник, он был большим фаном гольфа. And his favorite golfer had just died. И его любимый игрок по гольфу вот как раз умер к тому времени. His name, the golfer, his name was Sam Snead. И Сэм Снид было имя этого игрока гольфа, который умер. Слышали? Oh, Sam Snead. Был такой Сэм Снид. You didn't miss much if you didn't hear about him. Но если вы ничего не слышали о нем, вы немного потеряли. So this priest said, it was a news report, I want to go to heaven so I can watch Sam Snead play again. И этот священник престарелый сказал, я хочу отправиться в рай, чтобы я там мог опять смотреть, как играет гольф Сэм Снид. So this is the wrong idea. Но идея это неправильная. It's a strictly material idea. Эта идея, она явно материальная идея. Actually, of course, we can look forward. We should be praying, let me go to Goloka Vrindavan. Конечно, мы должны ждать этого момента, мы должны молиться, я хочу попасть на Голока Вриндавану. But we should be feeling like that because we want to serve Krishna and associate with the most wonderful devotees there.
Но мы должны мечтать об этом, потому что мы хотим служить Кришне, и мы хотим общаться с прекрасными преданными, которые находятся там. And not because, we want to hear Jimi Hendrix play again. Но не потому, что мы хотим опять и там наверху услышать, как играет Джимми Хендрикс, его музыку. He died. Потому что он умер. So we hope he's there. Мы надеемся, он там наверху, и может там. Or someone I don't know, like who, or maybe like Michael Jackson. А может быть, кто другой, кто-то ближе нам, например, Майкл Джексон, Kurt Cobain or someone. Курт Кобейн. Whether they are there or not, well, we make no predictions. Ну, мы не будем, конечно, предсказывать, попали ли они там наверх или нет. But Jimi Hendrix used to like prasadam. Но Джимми Хендрикс, он просадам нравился. And Michael Jackson used to like prasadam very much. И Майкл Джексон тоже очень любил просадам. Devotees cooked for him on a number of occasions. Преданные часто готовили для него. But anyway, the thing is, because people do not clearly understand the spiritual reality, then they apply, when they try to think of it, they apply material conceptions. Но идея в том, что так как люди не имеют четкого представления духовной реальности, когда они начинают думать о духовном, они начинают там накладывать свои материальные представления. Like God is the oldest, the original person, so he's the oldest person. Ну, так как Господь это самая изначальная личность, Господь это самая старшая из всех. So, God, what must God look like? Some extreme elderly person. Ну, наверное, Бог, как он мог выглядеть? Ну, он такой, старик такой, старик из стариков. From the old age home, they won't even let him out. He's just too old. Есть такие там, есть. Дома престарелых, он настолько стар, что его оттуда даже не выпускают из этого дома престарелых. Well, Krishna is the oldest person, that is true. Да, Кришна самый старший, это факт. Same Lord Brahma who is being mentioned here. Lord Brahma says in Brahma Samhita. И Господь Брахма, о котором говорится здесь, он говорит в Брахма Самхите. Krishna is Adyam Purana Purusham. He is the original, most ancient person. Что Кришна является изначальной, наиболее древней личностью. But Navayovanam Cha. At the same time, he is a fresh young youth. Но в то же самое время он является молодой личностью и вечно свежим. Swejam, yeah. As they say in English, sweet 16. Как есть такое выражение по-английски, сладкое 16-летие сладкое наше. I think everybody here is more than 16. Я думаю, все здесь старше, чем 16 лет уже. Huh? Нет? It means you're all on the way down. Значит, все вы катитесь по пути вниз уже. It only gets worse, don't worry. Будьте уверены, чем дальше, тем хуже. So these things need to be understood. Otherwise, people will become completely confused. И эти вещи нужно понять, а то люди, они полностью сбиваются с толку. What is my business? To enjoy. Чем я должен заниматься? Наслаждаться. And what is God's business? To give me enjoyment. А в чем задача Господа? Давать мне наслаждение. It's totally wrong idea. Эта идея полностью неправильная. I am Krishna's servant. Я слуга Кришны. And my perfection is to just not have any interest in anything for myself, but complete interest how to please Krishna.
И мой интерес должен быть полностью не думать о своем благе, а посвятить всю свою энергию для того, чтобы удовлетворить Кришну. And Krishna's mercy, if Krishna were to be merciful to me, well, the materialists think he will give me some material things. И, ну, что есть милость? Кришна-материалисты обычно думают, вот если Кришна милостив ко мне, то он даст мне какие-то материальные вещи. Дайте мне дом, color television, машина и так далее. This is the mercy of the Lord. Ну, это же милость Господа, да? But in Bhagavad Gita, Krishna explains what he does if he really wants to be merciful to someone. Но в Бхагавад-гите Кришна объясняет, что он делает, когда он действительно хочет быть милостивым по отношению к кому-то. If he really wants to be merciful, does he give you lots and lots of money? Если он действительно хочет быть милостивым к вам, даст ли он вам очень много денег? 10 триллионов лат. And that, wow, I got the mercy, look at that. Посмотрите, вот 10 триллионов мне дали, вот это милость, это что надо. But Krishna says, no, tesham satati yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam. Krishna's saying there, if I really want to be as merciful as I could be, I give someone the knowledge, understanding by which they can come to me. Нет, Кришна говорит, если я действительно хочу быть милостивым по отношению к кому-то, то я даю ему знание и понимание о том, как он может прийти ко мне. And the materialistic people would think, what? He gives the understanding by which we can come to him. What sort of mercy is that? А материалисты могут подумать, что он там дает какое-то понятие того, как можно прийти к нему, что это вообще за милость такая. So because people do not have a clear understanding at all, И потому что люди на самом деле вообще не имеют какой-то ясности в своем понимании. therefore the whole field of religion is completely confused. То вся эта область религии, она полностью сбита с толку. Yes. In the name of religion, people are doing things which, at least in so many cases, are totally anti-religion. Именем религии люди во многих случаях делают полностью нерелигиозные вещи. Yes, they're just enjoying sense gratification, enjoying material life by the grace of God. Они просто наслаждают свои чувства и наслаждаются материальной жизнью по милости Господа. Yeah. So here then, another one of these important points is coming up. И в этом контексте появляется еще один важный пункт. We have material bodies. Мы имеем материальные тела. Our material bodies came, at least ultimately, from Lord Brahma. Наши материальные тела, по меньшей мере, их изначальный источник — это Господь Брахма. Lord Brahma's body came from Krishna. А тело Господа Брахмы пришло от Кришны. But our bodies are material. Krishna's body is spiritual. Но наши тела материальные, а тело Кришны духовно. So what is Brahma's body? А что есть тогда тело Брахмы? Is he material like us because we came from him? Является ли он материальным, потому что мы вышли из него? Or does he have a spiritual body like Krishna because he came from Krishna? Или он имеет духовное тело так же, как Кришна, потому что он вышел из Кришны? Who is this Lord Brahma? Кем является этот Господь Брахма?
Well, of course, one interesting point we should understand is we have all been Lord Brahmas. Но есть важный пункт, который мы должны понять. Когда-то каждый из нас был Господом Брамы. Every one of us. Prabhupada explains in a purport in the 9th canto, when the living entity first enters material life, the first birth is as a Lord Brahma. Комментарий к 9-й песне Шрила Прабхупада объясняет, что когда живое существо входит в материальный мир, то первое рождение, которое она принимает, это Господь Брахма. So, Dobra Prajalavat, Gospod Brahma. We've all been through that, but we have forgotten. Мы все прошли через это, но мы забыли об этом. We have been Lord Brahma, but now we can't even understand Lord Brahma. Мы сами когда-то были Господом Брамой, но мы сейчас даже не способны понять, кто он такой. So Brahma is in this very sort of unusual position. И Брахма находится в этой достаточно необычной ситуации. He just, you could say, popped out of the body of the Supreme Lord. Можно сказать, что он так вышел только что вышел из тела Господа. Out of some flower which came out of the navel of the Lord. Из цветка, который вырос из пупа Господа. So maybe he has a spiritual body. Может, он имеет духовное тело. And of course, he didn't have a mother. И, конечно, матери у него также не было. So again, some people might think, this could be evidence that Lord Brahma has a spiritual body. И люди думают, да, это может быть является доказательством того, что Господь Брахма имеет духовное тело. And of course, Lord Brahma, he has been around a long time. И, конечно, Господь Брахма существует уже очень долгое время. At this point, we are in, what is it, the 28th cycle of the 4 yugas in the current day of Brahma. Сейчас мы живем в 28-м цикле 4 юг текущего дня Брахмы. There are 71 cycles in the day of Brahma. И во время дня Брахмы есть такие 78 циклов. Elsewhere, Srila Prabhupada makes the point that right now, in 2011, we are approaching Brahma's lunchtime. И Шрила Прабхупада также говорил, что вот сейчас, вот в 2011 году мы приближаемся к полудню времени обеда Брахмы. Abed, yes. So what sort of person is this? А кто это же такая за личность? One of his days is millions, billions of our years. Один из его дней — это миллионы, миллиарды наших лет. So people might think he's eternal. И люди могут подумать, да, он вечен. But actually, as things will be explained further, Lord Brahma is not eternal. Но, как будет объяснено потом, Господь Брахма не вечен. Like us, he is also going to die. Он также умрет, так же, как мы умрем. He lives for 100 of his years. Он живет 100 своих лет. By our calculation, that is 311 trillion 40 billion years. По нашему летоисчислению это 311 триллионов 40 миллиардов лет. Give or take a million or even a billion or plus or minus. Ну, скажем, можно там туда-сюда миллион, там миллиард лет, что-то. It is just beyond our comprehension. В любом случае, это вне нашего понимания вообще. And his power is proportionately greater than our power.
И, соответственно, его сила выше нашей силы. You know, we might think, yes, I am doing exercises, I'm doing bodybuilding, I'm strong. Можем подумать, да, я упражняюсь, делаю сильным свое тело, вот у меня такая сила появилась. Очень сильный. So, but actually, well, we may live 100 years, he lives 311 trillion. Может, мы проживем 100 лет, а он проживет 311 триллионов. So he lives 3.1 trillion times longer than us. Значит, он живет 3,1 триллиона раз дольше, чем мы. And his power is 3.1 trillion times greater than ours. И его сила также 3,1 триллиона раз больше, чем наша. His enjoyment is proportionately greater than ours. И также то наслаждение, которое он испытывает, пропорционально выше нашего наслаждения. But still, Lord Brahma is going to die. Но, тем не менее, Господь Брахма умрет. In the 11th canto, it is described there are 4 types of Lord Brahmas. В 11-й песне объяснено, что есть 4 вида Господ Брахм. One is a pure devotee, like our Lord Brahma is a pure devotee. Один тип это чистый преданный, как нашей вселенной Брахма является чистым преданным. It appears he was not a pure devotee before. Вытекает очевидно, что вначале он не был чистым преданным. He got into some difficult situations. Он попал в некоторые затруднительные ситуации. He chased after his own daughter. Он погнался за своей же дочерью в какой-то момент. He stole Krishna's calves and cowherd boys. Он украл коровы и коровы пастушков Кришны. But it appears he has learnt his lesson and now he's a very serious devotee. Но кажется, он получил урок из всего этого, и он сейчас является очень серьезным, чистым преданным. So, this is one type of Lord Brahma. Это один из видов Господ Брахм. One other type of Lord Brahma is not a devotee, but is an expert karmi. Есть другой тип, каким является, каким может быть Господь Брахма, это он не преданный, но он самый опытный карми. So he is expert at manipulating material energy. Он очень умелым образом манипулирует материальной энергией. So he's not a devotee, but at least he's willing to cooperate with the Lord. Он не является преданным, но он готов сотрудничать с Господом. Then a third type of Lord Brahma is a jnani. А третий вид Господа Брахма это он может быть гьяни. He is like big philosopher and big genius with a big brain. Он является великим философом и таким великим гением с мозгами вообще. But even though he's not a devotee, at least he's willing to cooperate. Но хотя он не является преданным, он готов сотрудничать. And then the fourth type of Lord Brahma is any type of mixture of these different types of person. И четвертый тип Господ Брахмы является любая всевозможная смесь всех этих первых 3 типов. So as it happens, the Lord Brahma in this universe, he is actually a pure devotee. Но так случилось, что в нашей вселенной наш Господь Брахма является чистым преданным. And he is the head of our sampradaya. И он является главой нашей сампрадаи. So from our perspective, we are so small and he is so big. И с точки зрения он является настолько огромным, а мы настолько маленькие. We might think maybe he's Krishna. То мы можем так подумать, а может быть он Кришна. Apparently, initially, Narada Muni was thinking like that.
Кажется, что изначально Нарада Муни думал таким образом. I think it's the next chapter, is it? Or somewhere around here in the second canto. Narada Muni says to Lord Brahma that I thought you were God. И где-то в этой части Шримад Бхагавата, может быть, в следующей главе Нарада Муни говорит Брахме: я думал, что ты Бог. But now I see you're worshipping someone. Но сейчас я вижу, что ты кому-то поклоняешься. So does that mean you're not God? Значит ли это, что ты не Бог? And then Brahma explains to Narada what is his real position. И тогда Брахма объясняет Нараде, каково его настоящее положение. But from our position, as they say, we are so far down that everything is up for us. Но что касается нас, есть такое выражение, что мы настолько, как сказать, внизу, что любой относительно к нам над нами, на кого бы мы ни смотрели. Anything else is better. На кого бы мы ни посмотрели, он лучше нас. So it's not surprising that Narada Muni and others might think that Brahma is the Supreme Lord. И поэтому неудивительно, что Нарада Муни и другие могут подумать, что Брахма является Верховным Господом. Just like we know the story about Dr. Frog. Как мы знаем эту историю о докторе Лягушке. Dr. Legushka. He was sitting in his well. Лягушка сидела в своем колодце. That was all he knew, his well. И лягушка знала только свой колодец. And one of his Legushka Druzia went to the Pacific Ocean. И один из друзей этой лягушки, также лягушка, она была у Тихого океана. And he came back and reported back to Dr. Frog. И это его друг лягушка пришла обратно к этому доктору лягушки и начала рассказывать об этом океане. Wow, I saw the Pacific Ocean. It's huge. Я видел Тихий океан. Это вообще огромный такой. And Dr. Frog said, really? Is it as big as my well? И доктор лягушка сказал: что он такой же большой, как мой колодец? Because he has no experience of anything else. Потому что он не имел опыта ни о чем другом. And his friend said, yes, it's much bigger than your well. Да, этот его друг, эта лягушка, сказал: да вы что, это гораздо больше, чем этот колодец. And somehow Dr. Frog decided, let me inflate my chest and ask, is it this big? И как-то этот доктор лягушка, он подумал: я вот сейчас начну раздувать свою грудь, и он начал спрашивать: это как такой большой океан, вот такой большой. Is it this big? No, much bigger. И спрашиваю: вот такой большой? Этот друг его говорит: да нет, больше. Is it this big? Такой большой? No, it's much bigger. Не, гораздо больше. And then he exploded. И тогда в какой-то момент он взорвался, эта лягушка. Das vidanya. Лопнула. Legushka. So, И это был конец доктора лягушки. so, in the 10th canto, chapter 14, after that pastime of the stealing of the cowherd boys and calves, И в 10-й песне, когда после этой игры, когда Господь Брахма украл пастушков коров, so in the 14th chapter there, he offers his prayers to Lord Krishna. то в 14 главе Господь Брахма предлагает свои молитвы Господу Кришне. He had been confused himself. He thought he was more important. И он там говорит, что он был сбит с толку, потому что он думал, что он более важен. Who is this little cowherd boy? И он подумал: кто этот вообще пастушок-мальчик? Compared to me, I'm Lord Brahma. По сравнению со мной, я же Господь Брахма. So anyway, Krishna showed him that he, Krishna, was much, much greater than him. И Кришна показал ему, что он, Кришна, он гораздо более великий, чем Господь Брахма. Brahma became humbled. И Брахма таким образом
стал смиренным, then he expressed to Lord Krishna, "Who am I? A creature simply, what is it, 12 times the span of my own hand." и он сказал, ну кто я такой? Я просто существо, которое 12 раз длиннее, чем ладонь? Yeah. Of the hand. Локоть, да? Yeah. 12 раз длиннее, чем моя это вот ладонь. Ладонь, не локоть. Yes. Ладонь. And who are you? А кто ты? Millions of universes are coming out of and going back into the pores on your body. Миллионы вселенных, они выходят и возвращаются обратно в поры твоего тела. So, Brahma understands there's a vast difference between me and the Supreme Lord. Господь Брахма понимает, да, есть огромная разница между мной и Верховным Господом. And similarly, Brahma says, you have so many more qualities than me. И также Брахма говорит, ты имеешь гораздо больше качеств, чем я. He says, you have more qualities than there are grains of sand. Ты имеешь больше качеств, чем песчинок в мире. At, what's the name of the beach where we? Юрмала. Yurmala. Even more grains of sand than at Yurmala. Даже больше песчинок, чем песчинок в Юрмале. То есть даже больше качеств, чем песчинок в Юрмале. You have more qualities than there are stars in the sky. У тебя больше качеств, чем звезд на небе. You have more qualities than there are atoms in the universe. У тебя больше качеств, чем атомов во Вселенной. Now, grains of sand at Yurmala and the rest of the world, that's a lot. Ну, песчинки, если посчитать Юрмалу и весь остальной мир, ну, много получается. Stars in the sky, that's a lot, that's even more. Звезды в небе это много, еще больше. Number of atoms in the universe, oh, that's a very big number. А что касается количества атомов во Вселенной, вот это уже огромная цифра. But Vishwanath Chakravarti Thakur says that Lord Brahma knows. Но Вишванат Чакраварти Такур говорит, что Господь Брахма знает. How many atoms in the universe he knows. Он знает точное число атомов во Вселенной. And he knows Krishna. И он знает Кришну. So he knows Krishna actually has more qualities. И он действительно знает, вот у Кришны больше качеств, чем число атомов во Вселенной. Actually, Krishna has so many qualities. На самом деле Кришна имеет столько качеств. Sanatana Goswami explains in one of his commentaries in that chapter. И Санатана Госвами объясняет в одном из комментариев этой главы, Not only does Krishna have an unlimited number of qualities, general qualities, не только Кришна не только имеет неограниченное количество качеств, обладает таких общих качеств, yeah, general, but he also, Krishna, has a special quality which he only reveals to you. но он также имеет какое-то особое качество, которое он проявляет только по отношению к вам. One for Ananda Govardhan Prabhu. Одно качество для Нанду Говардхана Прабху, Nobody else experiences it. которое никто другой не испытывает, это качество Господа, только он. And another quality for Mahadyuti Prabhu. И другое качество для Махадьюти Прабху. And Ananda Govardhan doesn't know that one. И Ананда Говардхан это качество не знает. And, well, it is inconceivable how many qualities Krishna has. Это невообразимо,
сколько качеств Кришна имеет. And Yamunacharya says in Stotra Ratna, А Ямуначарья говорит Стотаратны, if you take all the qualities of Lord Brahma and multiply them by 1,000,000, что если взять, собрать все качества Господа Брахмы и умножить их на 1,000,000, and then multiply that by 1,000,000 again, и опять то полученное число умножить на 1,000,000, and then 1,000,000 again, and 1,000,000 again. и еще умножить на 1,000,000, и еще умножить на 1,000,000. And you just keep on doing that just till further notice. И вы продолжаете это делать, пока вам не скажут остановиться. You will not be able to cross over the extent of one of Krishna's qualities. То все это вместе взятое, вы даже полученное все это, вы не сможете этим всем как объять одно качество Кришны. So, Lord Brahma, from our perspective, he's very impressive. И Господь Брахма, с нашей точки зрения, он является такой впечатлительной личностью, вызывает впечатление для нас. From Krishna's perspective, he is less than an ant. А с точки зрения Кришны он меньше, чем муравей. We see an ant walking across the temple room. Если мы заметим, что по полу алтарной ползет муравей. Oh, Muravya, what's he doing? He's coming to hear Srimad Bhagavatam. Муравей, что он, куда он пришел послушать Шримад Бхагаватам? No, he's in his own little Muravya world. Нет, он не пришел слушать Шримад Бхагаватам, он живет в своем муравьином миру. And as humans, we are just in another dimension altogether. Для него мы, как люди, где-то в какой-то другом измерении вообще находимся. So Lord Brahma is in another dimension compared to us. А Господь Брахма, в свою очередь, он в другом измерении по сравнению с нами. But compared to Krishna, well, for Lord Brahma, Krishna's totally in another dimension. Опять для самого Господа Брахмы, опять Кришна находится в совсем другом измерении. So these things need to be clearly understood. И эти вещи нужно ясно понять. Because otherwise we end up thinking God is the creator. Иначе, мы иначе начнем думать, да, Господь является Творцом. God is not the creator. Господь не является Творцом. Lord Brahma is the creator. А Господь Брахма является Творцом. So this idea God is the creator is big misconception. И даже эта идея Господь Творец является большой ошибкой. Yes, Krishna is simply enjoying in Goloka Vrindavan. Кришна просто наслаждается на Голока Вриндаване. He is the transcendental flute player. Он трансцендентный игрок флейты. One of Srila Prabhupada's godbrothers, who was from Europe, a European person, he was in India trying to understand which deity is supreme. Один из братьев Бога Шрилы Прабхупады, он был европейцем, и он старался как-то понять, кто является наивысшим божеством. So he went to see some temple of Lord Brahma. There was Lord Brahma creating. Там был какой-то храм Господа Брахмы, где было отображено, как Господь Брахма творит. Went to a temple of Lord Shiva. There was Lord Shiva destroying. Там был храм Господа Шивы, как Господь Шива уничтожает. Went to a temple of Durga. Он отправился в храм Дурги. She was sitting on her tiger Дурга сидела на своем тигре. with 10 hands, each with a weapon. У нее 10 рук, в каждой руке по оружию. And she's just slaughtering the materialists. И она там прямо там убивает как этих материалистов во все стороны. Mother Nature. Мать природа. But then he saw Krishna playing the flute. Но тогда он увидел
как Кришна играет на флейте. And he thought all these other deities, they're all working and doing something and very busy. И он подумал, да, эти все разные божества, они что-то делают, они все очень заняты какой-то работой. But here's Krishna, he's not working, he's simply enjoying. Но Кришна, он не работает, он просто наслаждается. He must be God. Наверное, все-таки он Бог. And then that person became a devotee. И таким образом эта личность стала преданным. So like this, Krishna is in his own category. И таким образом Кришна, как такая категория сама по себе. And Brahma, even though he is much greater than us, but he's still in the material category. И Господь Брахма, в свою очередь, хотя он гораздо более велик, чем мы, он все равно находится в материальной категории. Hare Krishna. Харе Кришна. Any comment or question? Какие-то комментарии, вопросы? Yes, Prabhu. В самом начале лекции вы сказали, что самое важное для нас это понять, что мы являемся вечными слугами Кришны. Yes. И что является, в свою очередь, самым важным, чтобы в конце концов это глубоко осознать навсегда. So we must understand we're servants of Krishna, and what was the last thing? And what is what is most needed in order to realize that? What is the essence that is needed in order to realize that? In order, Навсегда. Forever. always. Well, here it's pointed out, Lord Brahma is always dependent on the mercy of the Lord. И здесь указано на то, что Господь Брахма всегда зависит от милости Господа. So we have to understand we are dependent on the mercy of Krishna И мы должны понять, что мы зависим от милости Кришны. and the mercy of those who have the mercy of Krishna. И от милости тех, кто имеет милость Кришны. And, you know, we may have our good days in Krishna consciousness, Мы можем иметь такие хорошие дни в сознании Кришны. and now we're chanting our rounds. И вот мы читаем свои круги так. Orchin seal me, and we think, right, chanting is the most important thing. Да, воспевание — это самый важный аспект. Must chant 16 rounds. Должен прочесть 16 кругов. Most important thing. Это самое важное. Well, it's extremely important. Да, это очень важно. But ultimately, we won't be able to chant 16 rounds or even one mantra if we lose the mercy. Но в конечном итоге, если мы потеряем милость, мы не сможем прочесть 16 кругов. Даже одну мантру мы не сможем прочесть. If we offend the devotees badly enough, we will not be able to chant the word Krishna. Если мы достаточно такое тяжелое оскорбление сделаем, мы даже одно слово «Кришна» не сможем произнести. So the one point being made here in the verse and purport is you can see there's a difference between Brahma and Krishna because Brahma is dependent on the mercy of Krishna. И одно, то, что говорится здесь в комментарии, что есть разница между Брахмой и Кришной, и она заключается в том, что Брахма зависит от милости Кришны. So I would say we should never forget we're dependent on mercy. Я бы сказал так, что мы должны никогда не забывать о том, что мы зависим от милости Кришны. And be very careful to not do anything which might possibly cause our losing the mercy. И мы должны очень быть осторожными, чтобы не делать ничего такое, что могло бы привести к тому, что мы потеряем эту милость. Plus chant 16 rounds a day minimum. И плюс, конечно, читать 16 кругов минимум каждый день. Не могли еще разъяснить поподробнее, что значит вот все время чувствовать себя зависимым от милости Кришны? Как развить вот это чувство зависимости от милости Кришны? Can you explain in more detail what does it mean to feel all the time
be dependent upon Krishna. Well, What is how's that feeling? How one has to be in a humble state of mind about oneself. человек должен быть в смиренном состоянии ума, то есть по отношению к себе, то есть понимать свое смиренное положение. Yeah, who am I? I'm some useless. Кто я такой? Я на самом деле бесполезен. But who is Krishna? А кто есть Кришна? He is the greatest and he is very kind. Он самый высший, и он очень добр. And, useless person like me, I'd like to become a good devotee, but without Krishna's mercy, how will it be possible? И такая бесполезная личность, как я бы хотел стать хорошим преданным, но как это возможно без милости Кришны? Because I'm so useless. Потому что я настолько бесполезен. And also without the mercy of those who've already got the mercy of Krishna. И также без милости те, кто уже получили милость Кришны. Think about it. Подумай об этом. Okay. У меня такой вопрос. Так как Господь в сердце каждого находится, сказано, что надо к каждому относиться с уважением, почтением. И значит, как Господа надо любить. Преданно относится тоже на шастра одинаково ко всем. А кого мы разделяем, кого любить, никого любить, непонятно. То есть, как бы Майя, не Майя, для Кришны, не Кришна. In the sense that we tend to separate, we should love those and should not love those, like this is Maya, this is Krishna, but at the same time it's told that Lord is in the heart of everyone. So how is that? That would mean that we should love everyone? Well, if you love Krishna, then you can develop universal love. Если вы любите Кришну, вы можете развить в себе и также любовь к каждому. Mother Yashoda is at home. Krishna has gone out to herd the cows. Мать Яшода, когда находится дома и когда Кришна ушел пасти коровы, And she's cleaning the house. и когда она чистит дом, She sees one little pair of Krishna's little shoes. она видит там такую маленькую пару туфелек Кришны. And she sees them and she realizes, oh, these are Krishna's shoes. То она смотрит, это же туфельки Кришны. And she picks up those shoes. И она берет эти в руки, эти туфельки, Holds them to her heart. и прижимает их к сердцу. Tears come from her eyes. И слезы начинают течь из ее глаз. She worships those shoes. Она поклоняется этим туфелькам. They're Krishna's shoes. Это туфельки Кришны. So she doesn't just pick them up. Oh, who left their shoes lying around? Chuck them away. Это не так, что она смотрит, кто опять свои туфли оставил, берет их и выбрасывает. When I first arrived in South Africa, I went to the temple. Когда я первый раз приехал в Южную Африку и пришел в храм, By the entrance, the devotees had left their shoes, so I left my shoes. там у входа преданные, как обычно, оставляют туфли, я также свою обувь там оставил. Little did I know, the devotees were not meant to leave their shoes there. Но оказалось потом, что я не знал, что на самом деле там преданные не должны были там именно оставлять свои туфли. Temple president was very sensitive about the shoes being left lying around. Президент храма, он был очень так чувствительно относился к этому вопросу, что там не должны на этом месте лежать всеми оставленные туфли. Came out of the temple later. Потом я вышел из храма. No shoes at all. И вообще туфель нет, моих нету, вообще нету туфлей там уже. They were in the swimming pool. И все эти туфли оказались в бассейне. Я не знал. Я не знал об этом. So Mother Yashoda, though,
She sees these are Krishna's shoes. She identifies them with Krishna. Но мать Яшода видела, это туфли Кришны, и она их идентифицирует с Кришной, то есть это они равны Кришне. It is not just that she likes shoes. Это не так, что ей просто туфли нравятся, как туфли. So, because she loves Krishna, then anything which belongs to Krishna, when she sees it, immediately she feels, this is Krishna's whatever. И так как она любит Кришну, то если она видит, что бы то ни было, что связано с Кришной, она сразу начнет думать, это Кришна. Это. So the thing is, everything belongs to Krishna. И суть в том, что все принадлежит Кришне. So if you love Krishna, you'll love everyone and everything. Если вы любите Кришну, вы будете любить всех и каждого. Yes. Otherwise, on what basis will you feel real affection for, others? А то на какой основе можете, что есть основа вашей такой настоящей любви к другим? Yes. Srila Prabhupada gave an example. Шрила Прабхупада дал пример. That when a man gets married, he automatically acquires a whole new set of relatives. Когда человек женится или выходит замуж, то он в комплекте получает сразу много новых родственников. So when we become united with Krishna, then we become united with all of Krishna's relatives. Когда мы соединяемся, связываемся с Кришной, то мы связаны также со многими родственниками Кришны. Who just happen to be all living entities in all existence. И этими родственниками на самом деле являются все живые существа во всем творении. Therefore, if we love Krishna, we'll naturally love all living entities. Поэтому, если мы любим Кришну, то мы естественным образом будем любить все живые существа. And we saw it with Srila Prabhupada. И мы видели это в Шриле Прабхупаде. Like if devotees would leave a tap running, and Prabhupada saw. А если преданные не закрывали краны, и Прабхупада видел это. Prabhupada would say, "You're wasting Krishna's water." Прабхупада говорил, вы попусту тратите воду Кришны. He would turn it off himself. И он сам закрывал этот кран. Or, one of the favorite tricks, go out of the room and leave the light on in the room. Или один такой был трюк любимый, что кто-то выходит из комнаты, но в комнате оставляет включенным свет. So when I come back, later, I won't have to switch on the light. Потому что когда я потом вернусь в эту комнату, что мне не нужно будет опять включать свет. Prabhupada didn't like that at all. Прабхупаде это отнюдь не нравилось. Actually, there's one story I can tell. It's a very nice story. Есть одна история, я хотел рассказать, очень интересная история. They were building the temple in Juhu. Они строили храм Джуху. And Prabhupada was coming to Juhu regularly. И Прабхупада регулярно приезжал в Джуху. Check how they're doing, what are the new plans. Чтобы проверить, как у них идут дела, какие планы. And one day they showed him some plans. These are the plans for the driveway coming in off the main road. И там они показали планы, сказали, вот план, как здесь подъездная дорога, которая от шоссе отделяется и будет к храму. Two-laned driveway, like a road. Это дорога двухстороннего движения. Prabhupada looked at it and said, no, you cannot do this. There is a tree right in the middle. Прабхупада сказал, нет, вы не можете это делать, там же посередине дерево. And the devotee said, well, we have to build the driveway. Но преданные сказали, но нам же там дорогу-то строить нужно. What can we do? Что мы можем сделать там? Well,
cut down the tree. Придется срубить это дерево. And Prabhupada said, no, don't do that. Make the driveway around the tree. Прабхупада сказал, нет, не делайте это, вы построите эту дорогу вокруг дерева. So they went back to the city planning authorities and said, we want to change it to go round the tree. И они отправились к архитекторам города и сказали, вот мы хотим поменять проект, чтобы дорога шла, обходя дерево. But the authorities said, no, it's too complicated. Just make the road straight and take out the tree. Но там архитекторы сказали, да вы что, это слишком сложно. Там просто сделайте прямую дорогу и срубите это дерево. So they went back, told Prabhupada. Prabhupada was really angry. Они отправились обратно к Прабхупаде, рассказали об этом Прабхупаде. Прабхупада очень разозлился. You can't just kill a tree. Вы не можете просто так убить дерево. Go back and tell them it is against our religion to kill trees. Прабхупада им сказал, отправьтесь к ним обратно и скажите, что это против наших религиозных принципов убивать деревья. So they did that, and the city authorities agreed. So they made the road going round the tree. И они сделали это, отправились там, и городские архитекторы согласились и позволили построить дорогу вокруг дерева. And the tree is still there. И это дерево все еще там. When you go to Juhu next, you can see the tree in the middle of the road. Когда вы в следующий раз отправитесь в Джуху, увидите, там есть дерево посередине дороги. Prabhupada saved the tree's life. Прабхупада спас жизнь этому дереву. Yeah, so this is real feeling for all living entities. И это есть настоящее чувство сострадания, то есть по отношению ко всем живым существам. Because of love for Krishna. Из-за того, что имеется любовь к Кришне. Okay, any one other comment or question? Последний какой-то один вопрос или комментарий. Yes. Хорошо. Если в каких-то вселенных умонастроениях у Брахмы, Карми, скажем, или умонастроения Гьяни, оно сохраняется до конца его жизни, или оно трансформируется в умонастроение преданного все-таки? If in some universe Lord Brahma has this mentality of Karmi or Jnani, does it stay till end of Brahma's life, or ultimately all Brahmas transform into pure devotees? They don't all transform into pure devotees. Нет, они все не преображаются в чистых преданных. I mean, we've all been Lord Brahmas. Каждый из нас был Господом Брамой. We ended up in Riga. А в конце концов мы оказались в Риге. If we'd been pure devotees at the end of our lives as Brahmas, we would have gone back to Godhead. Если мы в конце своей жизни были бы чистыми преданными, мы бы все отправились обратно к Богу. So there's no guarantee that they're going to become pure devotees. Поэтому нету гарантии, что они станут чистыми преданными. Some do. Некоторые становятся таковыми. Okay. Srila Prabhupada ki. Да. Bhakti Caitanya Swami Riga.